There are many different ways to build self-teaching programs. There are many different ways to build self-teaching program, but they all rely on the three basic types of machine learning: unsupervised learning, supervised learning, and reinforcement learning. To see these in action, let's imagine researchers are trying to pull information. Let's imagine researchers are trying to pull. Let's imagine researchers are trying to pull information from a set of medical data containing thousands of patient profiles. First up, unsupervised learning. First up, unsupervised learning. This approach would be ideal for analyzing all the profiles to find general similarities and useful patterns. Maybe certain patients have similar disease present. Maybe certain patients have similar disease presentations. Or perhaps a treatment produces specific sets of side effects. Or perhaps a treatment produces specific sets of side effects. This broad pattern seeking approach can be used to identify similarities between patient profiles and find emerging patterns, all without human guidance. There are many different ways to build self-teaching programs. Có nhiều cách khác nhau để xây dựng chương trình tự dạy học. But they all rely on the three basic types of machine learning. Unsupervised learning, supervised learning, and reinforcement learning. Nhưng tất cả đều dựa trên 3 loại máy móc cơ bản: học không giám sát, học có giám sát và học tăng cường. To see these in action, let's imagine researchers are trying to pull information from a set of medical data containing thousands of patient profile. First up, unsupervised learning. Để xem chúng hoạt động như thế nào, hãy tưởng tượng các nhà nghiên cứu đang cố gắng lấy thông tin từ một tập hợp dữ liệu y tế chứa hàng nghìn hồ sơ bệnh nhân. Đầu tiên, học tập không giám sát. This approach would be ideal for analyzing all the profiles to find general
To find general similarities, similarities and useful patterns. and useful patterns. Maybe certain patients Maybe certain have patients have similar disease presentations. disease presentations. Cách tiếp nhận này sẽ là lý tưởng để phân tích tất cả các hồ sơ để tìm ra những điểm tương đồng giữa các chi tiết và các mẫu hữu ích. Or perhaps a treatment produces specific sets of side effects. Or perhaps a treatment produces specific sets of side effects. This broad patterns This broad patterns thinking approach can be sitting approach used to can be used identify similarities similarity between between patient profiles and find emerging patterns, all without human guidance. human guidance. Phương pháp tìm kiếm mô hình rộng rãi này có thể được sử dụng để xác định những điểm tương đồng giữa các hồ sơ bệnh nhân và tìm các bộ phận mới nổi, tất cả đều không có sự hướng dẫn của con người.